నెంబర్ ఆఫ్ పీసెస్ చేసినాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఒక డిఎం, ఇక్కడ ఒక డిఎం, ఇక్కడ ఒక డిఎం, అట్లా ఈ డిఎంస్ అన్ని R1 R2 R3 R4 సో ఆన్ అట్లా లెంత్ వెళ్ళే ఒక ఆటమ్, ఇటు ఒక ఆటమ్ ఇమాజిన్ చేయండి. నౌ దిస్ విల్ బికమ్ డయాటమ్. నౌ దిస్ కెన్ గో అలాంగ్ x యాక్సిస్, y యాక్సిస్, z యాక్సిస్. ఈ 3 వేస్ లో లీనియర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ పొసెస్ చేస్తుంది. సో 3 అయిపోయినాయా? రైట్. మోడ్ 2 ఎట్లా? హలో చిల్డ్రన్, హౌ ఆర్ యూ ఆల్? ఐ హోప్ యూ ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్. సో మై నేమ్ ఇస్ సర్వేష్ అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫిజిక్స్ బి. బి అంటే గుర్తుంది కదా దాని క్వాలిటీస్. You should be busy, you should be energetic, and you should have some intelligent way of approach. Right. So today I came up with another paper like other paper 2201 jarigina paper. Manam morning paper discuss chesunde. So now we are going to discuss evening paper, evening shift paper. That is 22 Jan shift 2 paper discuss chedam. Right. Some easy problem, some like medium level problems ఇచ్చిళ్ళు ఈ పేపర్ లో. బట్ కంపేర్ టు షిఫ్ట్ 1, షిఫ్ట్ 2 పేపర్ కొంచెం బెటర్ గా ఉంది. వేర్ యూ కెన్ స్కోర్ సమ్ గుడ్ పర్సెంటేజ్. ఇక్కడ చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫ్రమ్ projectile motion. A ball of mass 100 gram is projected with a velocity 20 meter per second. This is 20 meter per second at an angle 60 degrees. With horizontal, the decrease in kinetic energy. Obviously kinetic energy decrease అవుతుంది. దేని వల్ల డిక్రీజ్ అవుతుంది? See, kinetic energy decreases because speed continuously decreases. Speed ఎందుకు decrease అవుతుంది? Because gravity is pulling towards the earth. Initial గా మీరు ఒక velocity తో project చేసినా, that is 20 meter per second తో project చేసినా, ఈ 20 cos 60 however remains same. But speed అంటే 20 cos 60 కాదు కదా. See, 20 cos 60, 20 sin 60, they are components of the resultant. అంతేగాని 20 cos 60 velocity లాగా speed లాగా తీసుకోకండి. So whenever they compare the speeds, ekkada nunchi ekkada comparison to the decrease in kinetic energy of the ball during the motion from point of projection ante idi, this is point of projection, to the highest point. See, this is the highest point. So here we have only 20 cos 60. So 20 cos 60 degrees value is 10 meter per second. So ikkada only mana 10 meter per second ne undi. Edi highest point దగ్గర. Let this point be B. Let this point be A. But A దగ్గర ఎంత స్పీడ్ ఉంది? 20 meter per second. What he is asking, change in kinetic energy. So what is change in kinetic energy? Half mv square minus u square. So half mass is given as 100 grams. 100 grams you can write 0.1 kgs. And v square అంటే ఇక్కడ 20 square. 20 square minus 10 square, that is 300 వస్తుంది. Okay, 2 ones to 150. So 150 into 0.1, that is 15 joules. 15 joules is the answer. Okay, very easy question. Let's go to the next question. Right. A small rigid spherical ball of mass m is dropped in a long vertical tube containing glycerine. The velocity of the ball becomes constant after some time. Yes. Enduku constant aitadi velocity of ball? See, when do you remember about terminal velocity? ఒక చిన్న క్వశ్చన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి రెయిన్ డ్రాప్స్ అనేవి ఒక సర్టెన్ హైట్ నుంచి పడతాయి. ఓకే, 1 kilometer హైట్ నుంచి పడతాయి అని అనుకుందాం. నౌ వెన్ దే ఆర్ ఫాలింగ్, బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద రెయిన్ డ్రాప్ షుడ్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్. సెకండ్ కి 10 meter per second, సెకండ్ కి 10 meter per second అట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోవాలి. ఇన్ దాట్ కేస్ వెన్ రెయిన్ డ్రాప్స్ ఫాల్స్ ఆన్ యువర్ హ్యాండ్ ఆర్ ఆన్ యువర్ బాడీ, ఇట్ షుడ్ పియర్స్ త్రూ యువర్ బాడీ. అంత వెలాసిటీ ఉండాలి. బట్ అంత వెలాసిటీ ఉంటుందా? ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు? ఎందుకనంటే when it is coming down, it is not about buoyancy force. Okay, of course buoyancy force will be acting, that is very very little. అంటే ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు, అంత చిన్న buoyant force యాక్ట్ అవుతుంది. See, it is one more force that is acting, that is viscous force. Stokes law గుర్తుందా? 6 pi eta rv. Right? So where it terminates acceleration, that is terminal velocity. So 6 pi eta rv. So ఈ రెయిన్ డ్రాప్ కిందికి వచ్చే ప్రాసెస్ లో this viscous force will keep on acting in the upward direction. So at one point, of course buoyant force ఉంటుంది, but that buoyant force is very little. రెయిన్ డ్రాప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, నాట్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఈ విస్కస్ ఫోర్స్ వల్ల ఈ కంటిన్యూస్ గా బాడీ అనేది కిందికి వచ్చినప్పుడు, ఈ వాటర్ డ్రాప్ అనేది కిందికి వచ్చినప్పుడు వెలాసిటీ కీప్స్ ఇంక్రీజింగ్. వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే విస్కస్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. So at one particular point, ఈ downward forces, upward forces equal అయిపోతాయి. In that case, acceleration will be 0. అప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే వెలాసిటీ ఉందో అదే వెలాసిటీతో కంటిన్యూ అవుతుంది.
అంటే వెలాసిటీ ఫర్దర్ గా చేంజ్ కాదు. బికాస్ వెన్ యాక్సలరేషన్ ఇస్ 0 ఇట్ షుడ్ గో విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ. సో అక్కడ టర్మినేట్ అయిపోయింది. ఏం టర్మినేట్ అయింది? వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం టర్మినేట్ అయింది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈ కాల్ టెర్మినల్ వెలాసిటీ, generally represented with Vt. So here you observe when it is thrown in a glycerine, what he is asking, the density of glycerine is half of the density of the ball. Okay, then the viscous force acting on the ball, ఇది కూడా అవసరం లేదు, ఈ ఫార్ములా కూడా అవసరం లేదు. Simply see, here is the ball, weight of the ball is acting downwards, upwards there is a buoyant force. Sir, buoyant force ignore చేయొచ్చు అన్నారు. నేను ఎప్పుడు చెప్పినా ఇగ్నోర్ చేయమని, ఇగ్నోర్ చేయడానికి లేదు. ఇట్ విల్ బి వెరీ స్మాల్. ఎప్పుడు అది ఎయిర్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ వాటర్ డ్రాప్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫాలింగ్, వాటర్ డ్రాప్ రెయిన్ డ్రాప్ ఎక్కడి నుంచి పడుతుంది? గాల్లో నుంచే కదా. సో ఎయిర్ డెన్సిటీ తక్కువ కాబట్టి యూ కెన్ ఇగ్నోర్, ఆర్ ద బయాన్ ఫోర్స్ విల్ బి వెరీ వెరీ లిటిల్. అంతేగాని ఇది గ్లిజరైన్, ద డెన్సిటీ ఎంత ఉన్నది? బాడీ యొక్క డెన్సిటీ కంటే హాఫ్ ఉంది, అంటే ఇట్ హ్యాస్ మచ్ డెన్సిటీ. అక్కడ ఇగ్నోర్ చేయడానికి లేదు, ఇక్కడ బయాన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. At the same time, viscous force will also act. Okay, so now I can find out. You can join the buoyant force formula గుర్తుందా? V rho g. ఇంతవరకే గుర్తుపెట్టుకుంటారు. కానీ రో అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ బాల్, ఆ బాడీ, ఆ లిక్విడ్, అదంతా ఇందులో. ఇక్కడ డెన్సిటీ అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్. మరి V అంటే ఏంటిది? వాల్యూమ్ ఆఫ్ బాడీ ఇమ్మర్స్, ఎంత ఇమ్మర్స్ అయింది అది. ఇక్కడ కంప్లీట్లీ ఇట్ ఇస్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ ద గ్లిజరిన్ కాబట్టి, completely it is falling in the glycerin కాబట్టి complete volume immerse అయింది. సో యూ కెన్ జస్ట్ కీప్ ఇట్ as V. డెన్సిటీ ఆఫ్ ద బాడీ ఎంత అన్నాడు? ఏదైతే డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఎంత అన్నాడు? డెన్సిటీ ఆఫ్ బాడీలో హాఫ్ అన్నాడు, ఇంటూ G. నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ అంటే మాస్ ఆఫ్ ద బాల్, which is mg/2. Okay, so now this buoyant force is mg/2. So what is viscous force? So ఇక్కడ చూడండి, then the viscous force acting on the ball will be, now you can write simple, mg is equals to fv plus mg/2. so here viscous force will be equals to mg/2. so this is the answer. okay na, అంతే సింపుల్. సర్ఫేస్ టెన్షన్ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఇది. ఇంకేదైనా అడిషనల్ వాల్యూ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ ఈటా వాల్యూ మెన్షన్ చేసి టర్మినల్ వెలాసిటీ అడిగితే viscous force is equals to 6 pi eta rv. రేడియస్ కూడా తెలిసి ఉండాలి, దాని డైమెన్షన్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలి. ఓకేనా? ఎంత చిన్నగా ఉంటే అంత సేఫ్ అనమాట. ఒక చీమ పడింది అనుకోండి ఒక సర్టెన్ హైట్ నుంచి, దాని దెబ్బలు తాకితే తగలవు. ఎందుకు? దాని ఏరియా చిన్నది, రేడియస్ చిన్నది. సో అల్టిమేట్లీ టర్మినల్ వెలాసిటీ తొందరగా అచీవ్ అయిపోతుంది. సో కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తోనే కిందికి పడుతుంది. ఫైన్. ఎర్రర్ అనాలిసిస్ నుంచి క్వశ్చన్, సింపుల్ క్వశ్చన్. Maximum percentage error in the measurement of a density of a wire. So density of a wire will be in the shape of cylinder. Antena? So volume formula into the wiring, pi r square into L, area into length. Simple చెప్పాలంటే area into length. What he is asking, density లో percentage ఎంత? So I know mass is equals to volume into density. Density is equals to mass by volume. Yes, so percentage, how I can write this one? Rho is equals to m by pi r square into L. Okay na? So మీకు అందరికి ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది, డెల్టా రో బై రో ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా m by m. ఓకే, పై కాన్స్టెంట్ తీసేయండి, ప్లస్ r స్క్వేర్ ఉంది, 2 డెల్టా r by r ప్లస్ డెల్టా l by l ఉంది. ఓకే, అండ్ హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ పర్సెంటేజ్ కాబట్టి మొత్తం చేసినాక మల్టిప్లై విత్ 100. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై విత్ 100 ఆన్ బోత్ సైడ్స్, సో నౌ దిస్ విల్ బికమ్ ద పర్సెంటేజ్. మొత్తం చేస్తే 100 తో మల్టిప్లై చేస్తే యూ విల్ గెట్ పర్సెంటేజ్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద గివెన్ వాల్యూస్ హియర్? డెల్టా m, వాట్ ఈస్ ఎర్రర్ ఇన్ m? 0.003. చేద్దామా? See, delta m value is 0.003 by mass and the 0.6 plus 2 times of delta r. What is error? 0.01 by
0.5 plus length inch. Length layer and 0.05 by 10. Okay. So everything after this you just multiply with 100. 100 to multiply chestane percentage change, or else you will not get. Okay. So you do this calculation cheyandi. Next. Fine. So look at this question related to gravitation. Assertion kuda involved ayundi. A simple pendulum is taken to a planet of mass m and radius 4 times and 2 times. Mass radius emo 4 times ekkundata, mass emo 2 times ekkundata a planet ki. Time period of the pendulum remains same on Earth and the planet. Remains same untada undada. First let's check. And what ichina assertion correct ah kada ani dani batti chuddam. And next he gave the mass of the planet remains mass of the pendulum remains unchanged at Earth and the other planet in the above statement shows the correct answer. Okay, first let's check whether this simple pendulum time period will be same or not. So simple pendulum time period formula gurtunda, T is equals to 2 pi under root of L by G. మీరు pendulum ని ఆ planet మీదకి తీసుకుపోయినంత మాత్రాన length of the pendulum అయితే చేంజ్ అవ్వదు కదా. Yes. So now what will change? G value will change, right? You remember G value formula? Acceleration due to gravity is equals to gm by r square. Okay. M అంటే ఏంటిది? Mass of the planet. R అంటే ఏంటిది? Radius of the planet. Now let's say this is Earth. Okay, and the mass of Earth, radius of Earth. Now our planet మీద let's say gp on that planet, however universal gravitational constant remains same g. ఇక్కడ mass of planet any times ఎక్కించిండు? 2 times. Yes, 2 times or 4 times? Mass is 4 times. So here mass is given as 4 times of Earth and radius is given as 2 times of Earth. అంటే ఇక్కడ 2r whole square అంటే 4r square అవుతుంది. So I can cancel everything. ఇక్కడ 4 cancel అవుతుంది. me g r square everything gets cancelled. So you will get ge is equals to gp. అంటే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఆన్ ప్లానెట్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఆఫ్ ఎర్త్ తో ఈక్వల్ గా ఉంది. దాని అర్థం ఏంటిది? టైం పీరియడ్ ప్లానెట్ మీదనైనా ఎర్త్ మీదనైనా అంతే ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సెకండ్స్ పెండులమ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ 2 seconds యాజ్ టైం పీరియడ్, రైట్? సో ఇది ఇట్లా ఉండడానికి రీజన్ ఏంటిది? మాస్ ఆఫ్ ద బాబ్ కి ఎక్కడన్నా లింక్ ఉందా? ఇక్కడ చూడండి, రీజన్ చూడండి. ద మాస్ ఆఫ్ ద పెండులమ్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్. దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ద రీజన్. ఓకే, రీజన్ ఈస్ mass of the planet is 4 times and radius of the planet is 2 times. అందువల్ల g values same ఉన్నాయి. g values same ఉండడం వల్ల time period same ఉన్నాయి. So reason doesn't explain this assertion. Assertion is true but it won't explain. Reason won't explain the assertion, right? Next question, vertical circular motion. ఇది నా ఫస్ట్ వీడియోలో అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ నాట్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ బట్ వర్టికల్ సర్క్యులర్ మోషన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అండ్ ఐ విల్ కీప్ దట్ వీడియో ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ వన్స్ యూ గో త్రూ దట్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడిగిండు? మాస్ 100 grams మూవింగ్ ఇన్ అ సర్క్యులర్ పాత్ ఆఫ్ రేడియస్ 2 meters. ఓకే, రేడియస్ 2 meters, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ ఎట్ పాయింట్ A. ఇక్కడ వెలాసిటీ వచ్చేసి 10 meter/second. Okay, the ratio of its kinetic energy is at point B and C is. ikkada kinetic energy enta? Let's say here velocity is VB and ikkada kinetic energy enta? Let's say velocity is VC. Okay, so we know one thing, energy remains conserved. Energy ekkada gain cheskodu, ekkada loss avadu. A దగ్గర ఎంత ఎనర్జీ ఉందో B దగ్గర కూడా అంతే ఉంటుంది, C దగ్గర కూడా అంతే ఉంటుంది. So ఈ లాజిక్ తోని we will solve this. Now you take a reference line. I am taking this as reference line. You can take any reference line. So ఈ reference line మీదనే ఈ బాబు ఉంది కాబట్టి potential and energy అనేది 0. Kinetic energy is half mv square. V square is 10 square. Mass is given as 100 grams. So half 0.1 into 100. So 50 or 50 and 5. Right? So 5 joules is what? 5 joules is total energy అనుకోవచ్చు, లేకపోతే kinetic energy అనుకోవచ్చు.
ఏదైనా total energy at point A is potential energy at point A plus kinetic energy at point A. Potential energy ఎట్లాగో 0 కదా. So total energy అనేది 5 joules. Understood? Now this 5 joules will be total energy at B and as well as C also. So total energy at B ఎంత? Total energy at B is kinetic energy at B plus potential energy at B. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే here is the height. ఇంత హైట్ పైకి ఉంది ఈ బాబ్ ఇంతకు ముందు కంటే అంటే ఒక హైట్ అచీవ్ చేసింది కదా. లెట్స్ సే దిస్ హైట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ హెచ్. ఇది హెచ్ అయితే రేడియస్ ఎంత ఇచ్చింది 2 కదా. సో దిస్ వాల్యూ విల్ బి 2 minus h. ఓకే, ఫ్రమ్ హియర్ ఇఫ్ ఐ అప్లై cos 30, cos 30 చేయండి. cos 30 is 2 minus h by 2. cos 30 is equals to 2 minus h by 2. So 2 cos 30 under 2 into root 3 by 2, root 3, or else root 3 is equals to 2 minus h. h is equals to 2 minus root 3. Okay now? So that is the height we got. So ikkada manaki total energy, kinetic energy. Total energy is 5 joules, which is equals to kinetic energy plus potential energy. Potential energy formula enta mgh. Mass is given as 100 grams. ఈ 100 grams ని 0.1 kg రాసుకోవచ్చు. G value 10 meter per second square. And h, how much h we got? h ఎంత వచ్చింది మనకి 2 minus root 3. So I can write 2 minus root 3. Okay now? So 0.1 10 పోతుంది. And ఇక్కడ ఇది వచ్చేస్తే root 3 minus 2, already plus 5 ఉంది. So you will get kinetic energy at A is equals to root 3 plus 3 joules. Okay, in the kinetic energy ఉంటుంది A దగ్గర. Now what about C? So you look at this diagram. Here this is 30 degrees given and ఈ C point కి ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత అంటే 90 degrees. ఓకేనా, ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఈ హైట్ కనుక్కోవాలి. దిస్ ఇస్ రిఫరెన్స్ లైన్. సో యూ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ దిస్ హైట్. ఈ హైట్ కనుక్కోవాలి. హౌ టు డూ? సింపుల్. ఈ మొత్తం డయామీటర్ తెలుసు మనకి. when they give radius is equals to 2 meters, diameter is equals to 4 meters. అంతే కదా, right? So simply you should find this value. Let's say this is x. So when you know this, h is equals to 2 plus x. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏమో 2 meters plus x meter. x value ఎట్లా వస్తుంది? See, if I draw horizontal line here, so ఇది 30 degrees అంటే ఇది 60 degrees కదా. అంటే రిమైనింగ్ ఎంత యాంగిల్ ఉంది ఇక్కడ? 30 degrees ఉంది, right? Or else here how much angle left? 60 degrees left. So you can apply sin 60 or cos 60, anything. So if I apply cos 60 here, cos 60 is equals to adjacent by hypotenuse, that is 2. X is equals to 1 meter వస్తుంది. అంతేనా? cos 60 1 by 2. So 2 gets cancelled, 1 meter. So h value 2 plus 1, that is 3 meters. Right? Now total energy at C is potential energy at C plus kinetic energy at C. Total energy at C కూడా ఎంత? 5 joules. Potential energy at C ఎంత వచ్చింది? mgh. So m 0.1, g value 10, h value ఎంత? 3 meters plus kinetic energy at C. Okay, so this 10 and 0.1 cancel, 5 minus 3, that is 2. So kinetic energy at C ఎంత అంటే 2 joules. What he is asking, I think ratio అడుగుతున్నాడు అనుకుంటా. ఇంతేనా? Yes, ratio of kinetic energy B and C is. So B and C are. So this will be B. This is not A, sorry. This will be B. So B దగ్గర 3 plus root 3 వచ్చింది and C దగ్గర ఎంత వచ్చింది? 2 వచ్చింది. So answer is 3 plus root 3. 3 plus root 3 by 2. So this is the ratio of kinetic energy at B to C. Unda option 3 plus root 3. Yeah, here. 3 plus root 3 by 2. Okay. So let's move on to the next question. Same koncham itlantidi model already manam discuss chesinam. I'll give that link in the description box. Okasari check cheyandi. Right. Simple question. Equation of continuity. పెద్ద కష్టపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. a1 b1 is equals to a2 v2. ఇది ఎట్లాగో ఒక హైట్ లో లేదు కాబట్టి there is no height difference.
So there will be no energy by potential. So ఇక్కడ మనకు ఉండేది velocity change. Okay, more area of cross section, less the velocity, less area of cross section, more the velocity, right? What he is asking, then the velocity of water leaving the point 2 is. So area formula em raskochu, pi r1 square circular kabatti into v1 is equals to pi r2 square into v2. So I can cancel this pi and pi. So what is given? Radius. So ikkada ratios తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి no need to convert anything. Centimeter ni malli meters lo convert చేయ no need. Sir ఎందుకనంటే ఇక్కడ centimeters లో తీసుకుంటాం, ఇక్కడ centimeters లో తీసుకుంటాం, they will cancel however. Okay, so point 1 దగ్గర radius how much is given? 2 centimeters. So 2 square. And what is velocity given? 2. Okay, at point 2 what is radius given? 1 centimeter, 1 square, and here he is asking velocity. So what will be velocity? 8 meter per second. Ante. So less than 10 seconds lo chesaru question. Next question. Right, a tube of length 1 meter is filled completely with an ideal liquid of mass 2m and closed at both ends. The tube is rotated uniformly with horizontal plane about one of its ends. Then the force exerted by the liquid at the other end is F. Okay, so then the angular velocity of the tube is root F by alpha m. So alpha value enta? That is the question. The value of alpha is. So let's do this question. ఎట్లా చేద్దామనంటే ఈ ఒక ట్యూబ్ లో some liquid ఉంది which is having some mass in. Sir మరి ట్యూబ్ కి మాస్ ఉండదా? Ignore the mass of tube. Nowhere he mentioned mass of tube అనుకుంటా కదా. సో ట్యూబ్ మాస్ ని ఇగ్నోర్ చేయండి. మనకి ఇప్పుడు మాస్ ఆఫ్ ట్యూబ్ అన్నా మాస్ ఆఫ్ ఆ లిక్విడ్ అన్నా మొత్తం 2m దాని. సో థింక్ దట్ ట్యూబ్ యాజ్ అ రాడ్. ఒక రాడ్ లాగా ఆలోచించండి. సో రాడ్ is fixed at one end which is of mass 2m. Now this is rotated like this. Okay, so atla rotate చేసినప్పుడు each and every element will be at different distances. For example, ఇక్కడ ఏమనిండు? Force exerted by the liquid at the end. Let's say I'm considering this as like a rod. Okay, ఇక్కడ ఎంత ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది? If it is a point force, if it is a point object, ఇక్కడ ఒక point object ఉంది. Now it is rotating in a circle, right? So here I can say centripetal force is equals to mr omega square or mv square by r. Okay, but this is a rod కదా. ఈ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ వేరే, ఈ ఎలిమెంట్ డిస్టెన్స్ వేరే. So if I consider this element, this distance is different, right? All are situated different distances. So then what to do? Right? You have to take a small element and try to integrate that. చూద్దాం. So this is the rod. So now what am I doing? ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. This is having a length of dr which is at a distance of r. Okay, and the mass is dm. So ఈ area of cross section అనేది a. So uniform area of cross section ఉంది కదా. So ఇక్కడ కూడా area of cross section a నే ఉంటుంది. Okay, so now what is force formula? Generally force is equals to mr omega square. ఎప్పుడు mr omega square? Force is nothing but centrifugal force. ఓకే, సో ఎప్పుడు mr omega square ఎప్పుడు అంటే ఆ మాస్ మొత్తం ఒక డిస్టెన్స్ r లో ఉన్నప్పుడు. ఈ మొత్తం మాస్ ఒకటే డిస్టెన్స్ లో ఉందా, ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ డిఫరెంట్ డిస్టెన్సెస్? ఎస్, దే ఆర్ ఎట్ డిఫరెంట్ డిస్టెన్సెస్. ఎందుకు? దీన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పీసెస్ చేసినాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఒక డిఎం, ఇక్కడ ఒక డిఎం, ఇక్కడ ఒక డిఎం, అట్లా ఈ డిఎంస్ అన్ని r1 r2 r3 r4 సో ఆన్ అట్లా లెంత్ ఎల్ల ఎక్కడ దాకా ఎల్లా? వాట్ ఈస్ గివెన్ లెంత్ 1 మీటర్. అట్లా 1 మీటర్ స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉన్నాయి. అండర్స్టూడ్? So every element won't experience the same force. So ఇది ఒకవేళ 10 newtons experience అయితే ఇది కూడా 10 newtons experience అవ్వాలని ఏం లేదు, different forces. So in that case you should not consider this. It is a variable force for different elements. So dF is equals to, right, for this small element the force exerted is small force, that is dF.
ఆ స్మాల్ ఎలిమెంట్ ఎంత మాస్ dm, ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది r డిస్టెన్స్ లో ఉంది, ఎంత యాంగులర్ వెలాసిటీతో తిరుగుతుంది ఒమేగా స్క్వేర్. ఓకే, ఎందుకంటే వాడు అడిగింది యాంగులర్ వెలాసిటీ, సో అందుకే mr ఒమేగా స్క్వేర్ అని తీసుకున్నాం. ఇన్ కేస్ ఇట్ డాస్ లీనియర్ వెలాసిటీ అప్పుడు mv స్క్వేర్ వేర్ తీసుకుంటాడు. రైట్, నౌ యూ స్టార్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ దిస్ ఫోర్స్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్, ఫ్రమ్ 0 to 1. ఎందుకు 0 to 1? ఎందుకంటే లెంత్ 0 నుంచి 1 మీటర్ వరకు స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉంది. అండర్స్టాండ్? ఓకే ఫైన్. నౌ హౌ టు రైట్ దిస్ dm? dm ఎట్లా రాయొచ్చు చూద్దాం. See, dm is nothing but mass, right? Mass is nothing but volume into density. అంతేనా? See, total mass by total volume is equals to small mass by length. Small volume is nothing but area into length. Right? ఇక్కడ area ఎంత? Area A. Length how much given? dr. So ఇక్కడ ఎంత volume? Area into length how much? 1 meter. Right? So if you cancel this area and area like this, okay, so the what I can write dm name and రాయొచ్చు. dm I can write 2m into dr. Clear అయింది? ఏం లేదు, లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ. ఓకే, సో మాస్ బై వాల్యూమ్, ఇక్కడ మాస్ బై వాల్యూమ్ ఈక్వల్ తీసుకున్నాం ఎందుకంటే యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది కాబట్టి. ఆర్ మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ కూడా తీసుకోవచ్చు, ఎనీథింగ్, నో ప్రాబ్లం. Okay, so this 2m dr, I can write dr, or else I can write dm as 2m dr, ఇక్కడ r ఉంది కదా, r omega square dr, right? Limits from 0 to 1 meter. ఇక్కడ చూడండి, ఏమేం కాన్స్టెంట్? 2m is constant, okay, omega square is constant, r is not constant. ఎందుకు r కాన్స్టెంట్ కాదు? r అనేది ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క డిస్టెన్స్ ఎక్కడి నుంచి, ఈ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ నుంచి. ఓకే, మరి వేరే ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే, ఇంకో పక్క ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే అప్పుడు r వాల్యూ చేంజ్ అవుతూనే ఉంది కదా, ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి చేంజ్ అవుతుంది? 0 to 1 మీటర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ 2m ఒమేగా స్క్వేర్ r dr, r dr అంటే ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే r స్క్వేర్ బై 2. సో r స్క్వేర్ బై 2 means what? And if you integrate total, if you integrate this small force, you will get total force F. So here F is equals to 2 cancel చేసుకోవచ్చు, m omega square r square, limits are from 0 to 1, so you will get 1. So ఇక్కడ omega square or else omega is equals to under root of F by m వస్తుంది. ఇక్కడ ముందే ఏం లేదు కదా, ముందే లేకపోతే you can keep 1. So now what is alpha value? Alpha value is equals to 1. Understood? Like that you can do. Very simple. Right. So this question is from thermodynamics. So ikkada question adindi em adigindu, then which one of the following options? So he is asking the gamma value deniki ekku untadu deni takku untadu, that relation we must find. So before finding, let's write gamma value. Gamma is nothing but 1 plus 2 by f. F and ఏంటిది? F means degrees of freedom, right? Degree of freedom, degrees of freedom. What is degrees of freedom? ఎన్ని వేస్ లో ఒక ఆటమ్ ఎనర్జీ పొసెస్ చేస్తుంది. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఒక డయాటమ్ తీసుకుందాం, డయాటమ్ కి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ హౌ మచ్? ఇట్ ఇస్ 5. ఎప్పుడు? లో టెంపరేచర్స్ దగ్గర. ఆర్ ఎల్స్ if you consider vibrational degrees of freedom, ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేయాలి vibrational degrees of freedom? At higher temperature. Higher temperature దగ్గర the atom will start vibrating, so it will have additional plus 2. So F value 5 if you ignore vibrational degrees of freedom, and F value is 5 plus 2. ఎప్పుడు హై టెంపరేచర్స్ అన్నా కూడా vibrational degrees of freedom ఇంక్లూడ్ చేయండి, ప్లస్ 2 చేసేసేయండి. సో F value 5 ఉండొచ్చు లోవర్ టెంపరేచర్ దగ్గర, అండ్ హైయర్ టెంపరేచర్ దగ్గర F value 7 ఉండొచ్చు. అసలు డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అంటే ఏంటి? Let's say here you have a diatom. So ఈ పెన్ కి ఇటు ఒక diatom and ఇటు ఒక diatom, ఇటు ఒక atom imagine చేయండి. Now this will become diatom. Now this can go along x axis, y axis, z axis. ఈ 3 ways లో లీనియర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ పొసెస్ చేస్తారు. సో 3 అయిపోయినాయా? రైట్. మోడ్ 2 ఎట్లా? Now if I consider అంటే ఓన్లీ లీనియర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ పాసిబుల్ ఉంటుందా? రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా పాసిబుల్ ఉండొచ్చు కదా. ఓకే, రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీకి మీకు యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ కావాలి. సో ఫస్ట్ నేను ఈ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాను.
లెట్స్ సే ఈ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ బట్టి ఇట్లా తిరుగుతుంది అని అనుకుందాం. నౌ ఇక్కడ రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా గుర్తుందా, హాఫ్ ఐ ఒమేగా స్క్వేర్. ఐ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, జీరో అవుతుంది. ఎందుకు జీరో అవుతుంది, యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ నుంచి ఒక డిస్టెన్స్ లోనే లేవు ఆటమ్స్ అనేవి. ఒక డిస్టెన్స్ లో ఉంటే అప్పుడు ఎంఆర్ స్క్వేర్, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫార్ములా తెలుసు కదా, ఐ ఈక్వల్స్ టు ఎంఆర్ స్క్వేర్. ఆర్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఫ్రమ్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. సో అసలు యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ మీదనే ఆటం ఉంటే దానికి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఉండదు. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా లేకపోతే రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉండదు. అంటే అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్ యూ కెనాట్ హ్యావ్ ఎనీ రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, అందుకే ఇది ఉండదు, రైట్. బట్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ హియర్, ఇక్కడ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ నుంచి ఆటం ఇక్కడ ఒక సర్టెన్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది, ఇక్కడ ఒక సర్టెన్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్లా అంటే దిస్ ఇస్ ద యాక్సిస్. సో ఇట్లా యాక్సిస్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఈజ్ ఎట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆటమ్. సో టూ, ఇట్లా ఒకటి ఇన్సైడ్, ఇదొకటి అండ్ ఇదొకటి. సో ఈ టూ వేస్ లో రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా పాసిబిలిటీ అయింది. నౌ 5 ఎట్లా వచ్చింది, 3 ఏమో లీనియర్, 2 ఏమో రొటేషన్, అట్లా 5. హైయర్ టెంపరేచర్ దగ్గర +2 చేయాలి. ఓకే. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ diatom at for rigid molecules and another diatom but also having vibrational modes. Okay no? So vibrational modes ఉన్నాయి. Now what he is asking, gamma value దేనికి ఎక్కువ ఉంటుందని అన్నాడు. సో ఇదేమో gamma 1, gamma 1 is 1 plus 2 by 5, so that is 7 by 5. Okay, ఇక్కడ gamma 2 ఎంత, 1 plus 2 by 7, that is 9 by 7. So ultimately 7 by 5 అంటే మీకు ఎంత వస్తుంది, 1.4 అంత వస్తుంది. This is something 1.4, ఇదంతా వస్తుంది 1.7 ones 2s. Okay, so which will be less than, అంతే కదా, 7 ones are 7 2s, so 7 2s something. So you can get answer gamma 1 is greater than gamma 2. So fourth answer is correct, fourth option is correct. So with this first year questions అన్నీ అయిపోయినాయి. Lecture is getting too big, so I am stopping here. So next class లో మీకు దీని కంటిన్యూషన్ ఏదైతే సెకండ్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అవి వస్తాయి వీడియోలో. Till then keep studying, keep yourself busy and all the best. Thank you, bye bye.